آیا جملات سوالیه به خصوص WH questions ها به پسیو تبدیل میشه؟ و آیا جملات امریه را میتونیم از اکتیو به پسیو تبدیل کنیم؟ جملاتی که حاوی دو فعل اصلی است را چیکار باید بکنیم؟ آیا ممکن هست این جملات از اکتیو به پسیو تبدیل شه؟ بله. سلام، من مرتضی هستم و این یک ویدیوی دیگر از انگلیش بود مرتضی است. در برنامه امروز به پاسخ همین پرسش ها میپردازیم. In today's program, I'm going to let you guys understand about the answers and responses of the questions related to WH questions, imperative sentences, and the sentences that they contain two main verbs, how to change them into the passive voice. But before going forward, let me ask you a question. How do you proceed your English learning program with our channel? Please write down your points of view below in the comment section. I'm going to read them individually and bring a lot of changes accordingly. اگر برای بار اول است ویدیوهای ما رو تماشا میکنین، برای حمایت ما چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب، کلید زنگوله رو فشار داده و لایک کنین. این برای شما کمک میکنه از ویدیوهای بعدی ما که در این چنل آپلود میشه با خبر شده و از کل مطالب ارزشمندش استفاده بکنین. Now let's go forward to understand how to change them into the passive voice. زمان معلوم و زمان مجهول کدام ها هستند؟ با تعریف این زمان ها شروع میکنیم. زمان معلوم کننده کاردارش مشخص است. زمان مجهول کننده کاردارش مشخص نیست. ما نمیفهمیم کی یک عمل را انجام داده. زمانهای معلوم کلی ترین ساختاری که دارن فاعل، فعل و کامپلمنت جمله شماست. زمانی که ایره شما به پسیو تبدیل میکنین، جمله که کننده کار در اون مشخص نیست، آبجکت می اول فعل تو بی اضافه میشه. یک شکل از تو بی حتما در جملات پسیو وجود داره. فعل اصلی شما تبدیل به شکل سوم میشه و کامپلمنت جمله شما. Let's go to begin with the definition of active and passive voices. Active voice is the sentence that a doer is clear. The doer of an action is clear there. We understand and we know who did, who does, and who will do the action. While the passive sentences are going to be those kind of the sentences that the doer of the action is not clear or the importance of the doer is not much and is not more than the object. Let's consider the active structure. Subject comes first, the verb, main verb, and then we're going to have the complement. This is the fundamental structure. This is the very common structure of active voices. If you decide to change it this one into the passive voice, object comes first. Object, one of the to be verb forms. It might be was, it might be is, it might be be, it might be been. And the main verb all the time is going to change into the third form of the verb. And then we're going to have the complement of the sentence. اما جملاتی که حاوی دو فعل اصلی است کمی متفاوت تر است. به طور مثال ما جملاتی که حاوی دو فعل اصلی اصل در دو تا زمان به شکل کلی و به شکل کاربردی زیاد استفاده میکنیم. زمان حال ساده و زمان گذشته ساده. به طور مثال I want to learn English. این جمله است که حاوی دو تا فعل اصلی است. Want و learn. I intended to call her. من تصمیم گرفته بودم برش زنگ بزنم. دو تا فعل اصلی داریم، کلمه intend قصد داشتن و کلمه call زنگ زدن. وقتی شما میخواین این را به پسیو تبدیل بکنین، so there is a tricky note here that you have to be cautious about it. در این جمله و در این جملات شما نمیتونین با پیروی از قواعد و مقررات کلی زمانها این جملات را از اکتیو به پسیو تبدیل کنین. چرا؟ چون ما دو تا فعل اصلی داریم و طبیعتا این فرق میکنه. برای از اینکه بتونیم این جملات را به پسیو تبدیل بکنیم، آبجکت به شکل اولیه و به شکل با تناسب به قواعد کلی می اول فعل اول خود را چی want باشه و چی intend باشه با تناسب به نوع زمانی که داریم.
امکان داره زمان حال ساده باشه، امکان داره زمان گذشته ساده باشه. اگر زمان حال ساده باشه is wanted میشه. اگر زمان گذشته ساده باشه میشه was intended. فراموش نکنین که فعل دومی که ما در جملات استفاده میکنیم از نگاه گرامری بهش میگن full infinitive. full infinitive یعنی مصدر، نوع مصدر است. شما full infinitive رو باید به passive infinitive تبدیل کنین. یک نوع دیگه از این infinitive است. پس ما اگر بخوایم این جمله را از اکتیو به پسیو تبدیل کنم باید این رقم بگم. English is wanted. To learner باید بگم to be learned. English is wanted to be learned. She is intended to be called. Or she was intended to be called within the simple past tense. So you better understand that these sentences with the two main verbs are different from the sentences that they have only one main verb. And if you ask me why, so I would tell you that two main verbs are different and it requires separated structure. In order to change such sentences into the passive voice, try to be cautious that the object in the first main verb will typically change according to the fundamental and the main rules and the regulation of each tenses that we have, whether in the simple present or in the simple past tense. For example, English is wanted. The same rule and the regulation as we've already changed the simple present tense into the passive voice or the simple past tense into the passive voice. Now, the second main verb, it's going to change according to another rule of infinitive. The full infinitive is going to change into the passive infinitive. To learn, it's going to be changed into to be learned. To call will change into the to be called. English is wanted to be called. Or she was intended to be called. جملات امریه شبیه جملات عادی نیست. چرا؟ به دلیل از اینکه مفعول وجود نداره. Stand up, sit down, come here. اگر شما بخواید این جملات را از اکتیو به پسیو تبدیل بکنین با تبعیت از قوانین و مقررات اولیه اکتیو به پسیو نمیتونید تبدیل کنید. مفعول وجود نداره. ما نمیتونیم وقتی مفعول وجود نداشته باشه چی رو میخواین شما بیارین اول و تو بی اضافه کنین و جمله شما به پسیو تبدیل شه. برای از اینکه بتونین جملات امریه را به پسیو تبدیل کنین دو ساختار وجود داره. ساختار شماره اول، ساختاری که مربوط به جملات امریه است که حاوی مفعول هست. ما برای او عده جملات امریه‌ای که حاوی مفعول هسته این ساختار استفاده میکنیم. let جمع مفعول، جمع be و جمع شکل سوم فعل و جمع کامپلمنت جمله شما. یک نفر برای شما میگه close the door، در را بسته کن. اگر شما بخواین این را در پسیو تبدیل کنید میگین let the door be closed. استاد شما برای شما میگه کتابایتان را باز کنید. Open your book please. اگر شما بخواین این اکتیو در پسیو تبدیل کنید طبیعتاً میگین let your books be opened. Let your books be opened. فرمول شماره دوم مخصوص و یک ساختاری است که شما میتونید با تبعیت از این ساختار حتی او عده از جملات امریه رو تبدیل کنید که حاوی مفعول نیست. شما یک عبارت رو اضافه میکنم you are با نوعیت جمله امریه‌ای که دارین فعلش انتخاب میشه. You are requested, you are ordered, you are suggested, you are offered. این ساختار you are ordered, you are suggested, you are requested اضافه میشه فعل شما به عنوان full infinitive ادامه پیدا میکنه. مثلا یک نفر به شما میگه stand up. اگر شما بخواین این رو در پسیو تبدیل کنین میگیم you are ordered to stand up. ولی اگر یک نفر میگه please stand up او زمان است میگیم که you are requested to stand up. یک نفر برای شما میگه که let's play football. شما او زمان میگین که you are requested or you are suggested to play football. In order to change the imperative sentences into the passive voice, there are two common structures to change. The first one is let plus object plus be the third form of the verb and the complement of the sentence. For example, close the door, let a door be closed. Open your books, let your books be opened.
The second formula, it's going to be for those kind of imperative sentences that they don't contain object. We typically added an expression or a phrase, you are, plus the verb in a third form. You are requested, you are ordered, you are suggested, you are offered, you are advised, and many more. Plus full infinitive. If someone says that, sit down, you can typically change it into the passive voice that you are ordered to sit down. If someone says that, please come here, you would say, you are requested to come here. Or if someone says that, let's play football, so you can say that, you are suggested to play football. جملات سوالیه باز هم شبیه جملات عادی از اکتیو به پسیو تبدیل نمیشه. جملات سوالیه او عده از جملاتی هستند که با استفاده از WH questions ها شما میان سوال مطرح میکنید. البته نباید ناگفته بمانه. ما جملات سوالی yes no questions ها هم داریم که اکثریت اونا از اکتیو به پسیو تبدیل میشه، بجز او ویژگی ها و ساختارهایی که با ممنوعیت هایی که در ویدیوی قبلی برای شما گفتم که چه زمانی یک اکتیو در پسیو تبدیل نمیشه. اگر جملات yes no questions ها اونمو 5 مورد نداشته باشه، دیگه تمام yes no questions ها از اکتیو در پسیو تبدیل میشه. اما بابت به WH questions ها خدمتتون باید عرض کنم، شما جملات WH questions های رو میتونین از اکتیو در پسیو تبدیل کنین که حاوی مفعول باشه. اگر شما جمله رو داشته باشین که حاوی مفعول نباشه، طبیعتا از اکتیو به پسیو تبدیل نمیشه. به طور مثال ما میگیم چه کسی پنجره را شکستاند؟ Who broke the window؟ اگر شما بخواین اینی را از اکتیو به پسیو تبدیل کنین، خب ویندو به عنوان مفعول وجود داره، شما میتونید خیلی ساده این جمله را از اکتیو در پسیو تبدیل کنید. چی رقم میشه؟ ما میگویم که home the window was broken by. Home the window was broken by. This is the way that we would typically change the interrogative, WH interrogative sentences into the passive voice. So another example that I can tell you that, which color did he choose? چه رنگی را او انتخاب کرد؟ When do you go to school? Or whom did you meet? Or like hundreds and thousands of other examples that we're going to have. Try to be cautious that if you consider that the sentence has got an object, of course it is possible that you can change it into the passive voice. But if you can consider that the interrogative sentence that it does not have any object, so it is impossible to be changed into the passive voice. For example, whom did you meet? You functions here as the subject of your sentence. Now there's no object here, and of course the sentence is impossible to be changed into the passive voice. So, این کل مطالب بود که امروز میخواستیم در قالب یک ویدیو مهمترین و اساسی ترین بحث ها را بابت به جملات اکتیو و پسیو خدمت شما ارائه کنیم. اگر فکر میکنین برنامه های ما و ویدیوهای ما به شما کمک میکنه انگلیسی تان را هرچه سریعتر و درستتر یاد بگیرین، پس برای حمایت از ما چنل یوتیوب ما را سابسکرایب، لایک و کلید زنگوله را فشار بدید. At the end, or the last but not the least, I hope the information I presented to you guys was informative and enjoyable. If you think that our videos will help you improve your English, please subscribe, like, and press the ring bell. It helps us to record more valuable videos. I wish you all the best. Have a great time. Goodbye.